family. So we'll say ma marwayas famia. Repete après moi, madame. Ma marwayas Yes. famia. Ma mar Mama, yes. famia. Ma marwayas famia is something like my wonderful family. If you say my wonderful family, so comment on parle, comment on réagit, comment ma merveilleuse famille. Répétez après moi. Mama, C'est clair? Ma yes, yes, sir. merveilleuse famille. It means my wonderful family. Now répétez après moi. If I will say, Madame et Arvi, ma merveilleuse famille. Répétez après moi, Arvi, s'il vous plaît. Arvi, ma Family. Maya Pamir. merveilleuse. Madame, ma merveilleuse. Marvaya Pamir. If I Family. will, if I will say, I have to speak something upon my family. I will say, oh, ma merveilleuse famille. Répétez après moi, s'il vous plaît. Ma, ma merveilleuse famille. C'est clair? C'est clair? C'est clair? Madame? Class, sir. Yes, sir. Okay. Namish, you there? I didn't get your voice. Namish, you there? I think my mic is working now. Okay. Chalo, I didn't, because your voice is very special, that's fine. Okay. Now, répétez après moi, s'il vous plaît. We have a verb vivre. We have a verb vivre. Vivre is my verb to live. Vivre is my verb to live. Say clair. Because I'm using this conversation like I live in my house. So what to say live in French? Bolo, speak up. Vivre. Répétez après moi. Vivre. So vivre is my verb to live. I will use my wonderful family. Speak up. Ma merveilleuse famille. Répétez après moi. Ma merveilleuse Yes. famille. So vivre is my verb to live. Vivre. Vivre is my verb to live. So répétez après moi. Je vis. Répétez après moi s'il vous Job. plaît. Je vis is to I live. Tu vis. Tu vis is to I you live. Okay. Elle vit. Répétez après moi. V-I-T. So je vis is to I live. Tu vis is to you live. Elle vit is to he she lives. Nous vivons. Nous vivons is to we live. C'est clair. Vous vivez. Vous vivez is to you live in terms of formal. And elle vive. C'est clair. Now, elle vive. C'est clair. Now, répétez après moi. Je vis. Répétez après moi. Je vis. Tu vis. You. Tu vis. LLV. Elle vit. Nous vivons. Vous vivez. Elle vive. C'est clair. Now, répétez s'il vous plaît. Répétez s'il vous plaît. Vivre is my verb to live. Vivre. Vivre. Répétez après moi. Repeat it, please. Vivre is my verb to live. C'est clair, Arvi? So, Arvi and Swarta Madame et Namish, monsieur. Vivre is my verb to live. So, répétez s'il vous plaît. Je vis. Tu vis. Elle vit. Nous vivons. Vous vivez. Elle vit. C'est clair? C'est clair? Class, sir. Okay, now. Swarta Madame, is it clear to you? सर लास्ट वाला क्या है? व्यू. Vive. Na, V-I-V-E-N-T. Vive. Vous vivez. Elle vive. E-N-T conjugation, na? Plurial E-N-T. C'est clair. So, répétez après moi. Je vis. Tu vis. Tu vis. Elle vit. Nous vivons. Vous vivez. Elle vivent. C'est clair. C'est clair. Yes, sir. Vous vivez. Vous vivez. चलो आज भी repeat करो आप view walk को. Repeat it please.
जवे जुवे इल हाँ, एलवे रुको आ रहे थे। वे तो आई गो हो जाएगा, वी। जब वी जवी जुवी इल एलवी नु वीवो वो वीवे इल एल वी वो इल एल वीव, इल एल वीव वीव। नाउ रिपीट s'il vous plaît, one more time. एल वीव जब जवे वी नो, जवी is to I go हो जाएगा, जवी, जवी टू जवी वी जुवी इल इल एल एलवी वी नु वीवो नु वीवो वो वो वीवे वीवे इल एल वीव। इल Say एल Claire. वीव इल एल वीव Claire, now over here I'm going to explain to you one preposition which is don't. Repte après moi, don't. Don't is a preposition basically. Don't. Repte après moi, don't. Repte après moi, don't. Don't is a दो preposition basically which is in दो the, in. इन द If I'm saying I'm living in a house, I will use my preposition don't. Say Claire. दो दो भी Bolo don't. Say Claire. D'accord? D'accord? दो C'est clair? Now, दो répétez après moi, prêt. Répétez après moi, prêt. Prêt. प्रे Prêt. Prêt प्रे is near. Very important प्रे because I will make a sentence when we will use these type of terms, right? So, prêt. Prêt is near. Prêt. Prêt is near. near Dont is my preposition which is in. Répétez après moi. Dont is my preposition prêt which is in, and prêt, prêt is near. C'est clair? D'accord? If I will say, for example, I will say, I live in a house near the mountains. For example, if I will say, I live in a house near the mountains. I live in a house. अब क्या बोलोगे? Je vis, बोलोगे ना je vis. You will say je vis. C'est clair? जब वी Je vis, very good. Donc, c'est très bien, madame, c'est très bien. Vous êtes très intelligent. C'est très bien. Je vis, c'est clair? दो I live dans, very good. Je vis, very good. Dans une maison. Maison, we have house. Donc, répétez après moi. I live in a house. So what I will say, je vis dans une maison. I live in a house. Because maison is my feminine, so we have une. Say Claire. उनमें Une dans une maison près near the mountain. बहुत सारे mountains है ना? Near the mountains. Lot of mountains. Lot of près the mountain. Mountain we have mountain. तो répétez après moi. Je बोलो répétez après moi. Ma merveilleuse famille. Répétez après moi s'il vous plaît. Ma merveilleuse famille. Ma merveilleuse famille, je vis dans une maison près des montagnes. Je vis dans une maison. Répétez après moi, s'il vous plaît. Eu vi Dom an maison Je près vis des dans une montagnes. maison près des montagnes. C'est clair. Je vis dans une maison près des montagnes. C'est clair. Montagne. Now, what to say brother in French? Bolo, frère. Répétez après moi. What to say brother in French? Speak up. Frère. 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 Okay, let me rub this. I do not speak. F-R-E-R-E. Frère. Let me. Frère. Say Claire. Frère. We have E graph over here. Frère. Say Claire. Frère. Frère is my brother. Répétez après moi. Frère. E we have a graph. Frère.
Say Claire. Sir. And sister is my sir. Sir. That O और E का sound जो है ना, that is a sound होता है. Sir. Say Claire. Sir. Sir. Sir is my sister. Is it clear to you? Sir. Sir, frère is my brother. Répétez s'il vous plaît. Frère is my brother and sir is my sister. So over here we are having, I have two brother and one sister. I have. So we have to use our verb, are we? I have. So we have to use our verb. So what is I have? Tell me, what is I have? J. Yeah, exactement. J'ai Yeah. two. Number two, the frère and a. And we call as a tune, because why tune? Because sir, we have a female a tune, sir. Say Claire. So j'ai the frère a tune, sir. I have two brother and One sister. a sister. Yes. J'ai Après moi, s'il vous plaît. J'ai the frère et tune, sir. Répétez après moi, s'il vous plaît. J'ai, oh no, please. J'ai the frère et tune, sir. J'ai the frère et une sœur. C'est clair. D'accord? Une D'accord? sœur. So we have vocab enseigner. We have vocab enseigner. Our conjugation enseigner is my er ending verb. Enseigner. There's an er ending verb. So enseigner is my verb to teach. Enseigner. Répétez après moi. Enseigner. Enseigner is my verb to teach. Enseigner. C'est clair. Enseigner is my verb to teach. Enseigner. Répétez après moi. Enseigner. This is a vocabulary. Verbs. Répétez après moi. Enseigner. Enseigner is a verb to teach. C'est clair. Tell me yes and no. Tell me yes and no. Is it clear to you? EN. सर ये हम यूज करते हैं ओ और इसका no. एक सेकंड. EN on, yes. On सही नहीं. Yes, on सही नहीं. ये ना जो आ रहा है ऑन ना जो आ रहा है ये ना on सही नहीं. The pronunciation of on सही नहीं. On सही नहीं. On सही नहीं. Say clear. तो EN ओ नहीं है ऑन है. नहीं, EN on नहीं है, बट यहाँ पे हम इसको on सही नहीं रिपीट करेंगे. Say clear. Because कुछ cases में we have some things which we have to understand. On सही नहीं. Say clear. D'accord. जैसे for example we have environ. Environ. Répétez après moi. Environ. Répétez après moi. Environ. Répétez après moi. Bolo environ. Environ. Which is environ. Environ is your surroundings basically. देखो environ. Environ. Environ is your surroundings. But यहाँ पे on सही नहीं. On सही नहीं. On सही नहीं. On सही नहीं. C'est clair. Environ. On सही नहीं. C'est clair. D'accord. Okay. C'est clair. On love. Répétez après moi. On love. On यहाँ पे on love नहीं है. देखो मैं आपने on पूछा तो on की मैं